Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Afifa Widya Rahayu. Today I would like to present under the topic about used to and word. Okay. Kita lanjut ke materi saja. Action or stand that is no longer true. We use used to plus infinitive to talk about a past situation that is no longer true. It tells us that there was a repeated action or stand in the past which has now changed. Yang berarti kata used to digunakan untuk menyatakan suatu aktivitas yang biasa dilakukan di masa lampau, tapi sekarang sudah tidak dilakukan kembali. Kalau di bahasa Indonesia biasanya mungkin seperti ini. Kalau biasanya dulu itu aku sering jalan kaki ke tempat ini bersama kakak, berarti sekarang sudah tidak jalan kaki lagi bersama kakak dikarenakan suatu kondisi yang sudah berbeda. Oke, kita lanjut ke example, kita lanjut ke contoh. Contoh yang pertama, I used to play basketball every Sunday. Aku dulu sering bermain basket setiap minggu, berarti sekarang sudah tidak lagi bermain basket setiap minggu. Number 2, I used to teach you 3 months ago. Yang berarti 3 bulan yang lalu saya terbiasa mengajarin kamu. Berarti sekarang tidak lagi mengajar kamu lagi. Oke. Example number 3, you used to swim 5 years ago. 5 tahun yang lalu kamu terbiasa berenang, berarti sekarang tidak lagi terbiasa berenang. Oke, kita lanjut ke number 2. The formulation of used to based on the explanation from Ambassador Liquid 2024, there are 2. Yang berarti kata used to yang berarti berdasarkan penjelasan dari Bahasa Duta Besar 2024, ada 2 rumus penggunaan yang digunakan untuk kata used to. Oke. Yang pertama, number 1, used to is already in the past tense, so what we use after used to is definitely verb 1. Oke. Yang berarti used to dalam bentuk lampau, jadi yang kita digunakan setelahnya sudah berarti pasti verb 1. Kita langsung ke contoh example-nya. I played piano at the junior high school. Aku bermain piano di SMP. Oke, jadi the word played here is the verb to from, so we change it by inserting used to and changing the word played to play. So the result is I used to play piano at the junior high school. Yang berarti kata dimainkan di sini berbentuk verb 2. Jadi kita ubah dengan menyisipkan kata dulu dan mengubah kata dimainkan menjadi bermain. Jadi hasilnya adalah I used to play piano at the junior high school. Oke. Lanjut ke B. If the sentence content to be is, am, are, was, were, that to be will change.
into verb from one with in the word be. Yang berarti dengan jika kalimat tersebut mengandung to be, is, am, are, was, were, maka to be akan berubah menjadi bentuk verb pertama atau ke satu, yaitu be. Kita langsung ke example, contoh. I was a very sickly child. Was her written into the form be if it meet used to. The syntax becomes I used to be a very sickly child. That pengertiannya yaitu jadi was di sini akan berubah menjadi if jika bertemu dengan used to. Kalimat menjadi I used to be a very sickly child. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Then based on the kitten 20 and 22, the formulation can be read like this. Kemudian berdasarkan Gitten 2022, rumusnya dapat ditulis seperti ini. A, yang pertama, positive syntax, subjek plus used to plus verb 1 atau verb infinitive. B, negative syntax, subjek plus did not plus used to without be plus verb 1 plus verb infinitive. Negatif did not used to. Oke, kita lanjut. The negative of used to is most only did not use di dalam kurung to. Sometimes we write in with a final d, sometimes not, but from are common, but many people consider the form with the final d to be incorrect, and you should not use in exclam. Okay. It did not used to be so crowded in the shop as it is nowadays. Okay. I did not use it to like broccoli when I was younger, but I love it now. Atau don't not use this verb in exclam. Oke, kita selanjutnya C, interrogative sentence. Did plus subject used to plus verb 1 atau verb infinitive. Example atau contoh kalimat positif. In the past, he used to drink coffee before going to work. Oke. Kalimat negatifnya. In the past, he did not used to drink coffee before going to work. Oke, kalimat tanyanya. Did he used to drink coffee before he going to work in the past? Oke, yang berarti kalimat positifnya dulu dia biasa minum kopi sebelum berangkat kerja. Kalimat negatifnya dulu dia tidak biasa minum kopi sebelum berangkat kerja. Dan terakhir kalimat tanyanya apakah dia dulu sering minum kopi sebelum berangkat kerja. Oke, kita lanjut number 3 example. She used to love me but not anymore. Oke, dia dulu mencintai saya tapi sekarang tidak lagi. B, I used to live in Bandung. Saya dulu pernah tinggal di Bandung. C, they used to wanna hear us. Mereka dulunya mau mendengarkan kami. D, I used to play football and the university. Saya dulu bermain bola di kampus. Exercise. I was a very outdoorsy person. Jawaban,
I used to be a very outdoorsy person. B. Every day I spent cosplaying outside with my friend until it get dark. Jawaban, I used to spend cosplaying outside with my friend until it go dark. C. She drank milk every morning before going to school. Jawaban, she used to drink milk every morning before going to school. Oke, kita ke B. The use of word. Number 1, the function of word. Word is used to describe activity or habit that were repeated in the past. Bahasa Hunter 2024. But we cannot use word from stage. We can only use in for action. Yang berarti kata word digunakan untuk menggambarkan suatu aktivitas atau kebiasaan yang diulangi di masa lalu. Tapi kita tidak bisa menggunakan kata word untuk menyatakan suatu perasaan. Kita hanya bisa menggunakannya untuk mengekspresikan suatu tindakan. Oke, kita lanjut. So I was playing the piano. That is an action, but we cannot say I would like coffee. That is an stance. So I was playing the piano. That is an action, but we cannot say I would like coffee. That is an stance. In fact, I would like coffee in a correct sentence, but is a completely different meaning. Is mean a white coffee in does not mean I like coffee. I like it coffee in the past. In just mean I want some coffee now. Jadi aku akan bermain piano itu adalah sebuah tindakan, tapi kita tidak bisa mengatakannya. Saya ingin kopi itu adalah sebuah perasaan. Faktanya, saya ingin kopi adalah kalimat yang benar, tetapi memiliki arti yang sangat berbeda. Artinya saya ingin kopi bukan berarti saya dulu suka kopi. Itu hanya berarti saya ingin kopi sekarang. Oke. Jadi, penggunaan kata word ini hanya untuk action, kegiatan, tindakan, bukan untuk mengungkapkan pernyataan atau perasaan. Oke. Number 2. Oke, lanjut kita ke number 2. Number 2, the formulation of using a word. Remember that you must use word with the time period or context would not be used unless it has already been established that the time frame is in the past. Well, used to does not require this. Oke. Jadi ingatlah bahwa Anda harus menggunakan kata word dengan jangka waktu atau konteksnya. Tidak akan digunakan kecuali setelah ditetapkan bahwa kerangka waktunya berarti di masa lalu, sedangkan digunakan tidak memerlukannya. Jadi perbedaan used to dan word terletak di word tidak digunakan kecuali sudah ditetapkan, bahkan kerangka waktu tersebut berada di masa lalu, sedangkan used to tidak menggunakan atau tidak mengharuskan ini. Oke, kita lanjut ke contohnya. Example A. Jack used to drink a lot. We do not know when. Oke, yang kedua, yang B. Jack would drink a lot before he got to married.
Jack word drink a lot does not mean anything without time preference. Oke, kita lanjut yang ketiga, number 3 example. I will walk to school when I chill. B. I will sleep till night on Saturday when I was younger. C. We would go and play outside every Sunday morning. D. Every Saturday I would go to my grandma's house. A. My mom would read me amazing stories every night at bedtime. F. We would ride bikes around the neighborhood and explore hidden paths. Okay. Okay, and that's all my presentation. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.